Therefore, assembly aba e was say yebon komo e fa enya asema eye NDC for womo Ashanti Regional General Secretary and Ashanti Regional Secretary Sani Ebeka na Ashanti Regional Secretary Kwame Zu Nkrofobia Kobono Anthony Ebeta so subscribe na click the notification bell ne so we ya na latest news bi aba wonsa Ebeka na assembly ya making information ayenya NSA assembly esi ewo Central Mosque ewo Kumase ewo Ashanti region na de see say NDC member bi wewu and I say NDC form penifo na omo Ashanti region wo moko eye no na Kwame Zu a general secretary ne so no na ewo se woko enti oko eye na wa wonim nkremofo se ne wo mo yom eye wo mo nche ho na wo mo wie eye no na Kwame Zu yi wokotena eye ne kam na trese wako yebe hu ane se mbrantie bi asebe wo mo abobo bole fo omo mbrantie bi wo mo abobo abeso ni mu atwene fika ne motie fo wo mo abro na enya broketwa wo mo abro ne pantie fo asem we amene wo kan a very serious issue asem no adane very very serious na amene wo ka se yenya antie se Kwame Zu yi wo hospital wo je ayaresa na ade a enye se ye condone e wo Ghana ha se we don't actually have to condone this. Now, into ya yenya say womo bo Kwame Zu yi womo known NDC members not to say nkrofo a womo ewa NDC mu na womo akwachi womo Ashanti Regional Secretary womo abono na bobi be bisa say eba na say na ya bo Kwame Zu say eba na say na ya bo ne say mo abonim say na say ya Kwame Zu ekokasa fa ochehene ho wokoka nsema na wochehene ana achemfo obufu ye say Kwame Zu pese wo tre say wache hene sebe na wone emboa enum nsuo bom na enye mahama na nkrofo susu se eye sa asem ninti but hwa de yati etrese enye sa asem ne kra because another NDC executive e Ashanti regional ho and Ashanti region ho woye the Ashanti regional NDC organizer your friend Isham Al Hassan confirm news ne say indeed wono na obo hobi na wo hu se sebe Kwame Zu ye bono na yesi abraho sem ne se mbrantie na se ne na mo abeti ete na se na wo mo bo Kwame Zu no na wo bia entumi ankoje Kwame Zu because se ne na asem ne tin wu nim na wo de ho ekoji mu a mbrantie no so be bo sa pepepe enti se be wo do won ko a na wagina nchen na wahwe de esi enti eye NDC organizer yi wo ye Ashanti regional organizer Isham Al Hassan confirm news we man Shira FM eno eka multimedia ho ewo eye Ashanti region ho na wo confirm tro mo say ne kre wo hu say na esi wo hu say mbrantie we Kwame Zu ekotena ne kan mu no wako eyie wakotena ne kan mu no na trese mbrantie we be che ne bo no na eye the NDC organizer yi na wo confirm asem no wo say asem we ahye na ebufu ama ne buafu yie because onu nso nim say wo mo di boni we no wo mo ye NDC for na want na say asem no yemfa nye politics na yen ka say wo asem we the party matter nti yenjai na wono ene Kwame Zu wo makọ police station wo makọ report asem na ma police wo mo sre say police for enchi nkrofo wo mo di sa nyambransem we because wo mo susu say nkrofo we ye ne party say wo mo de be fa ho omo de be fa ho tre say edi nsem bone because wo mo nim say yes indeed nkrofo we NDC for na edi sa nyambransem we nti omo say police for enchi nkrofo we na wo mo ne wo mo endi na de ye tete ene se na me din kan tell ne say say na ebi mo esi fe na ebi mo fi say eye oche hene nsem a wokokan no but sisi a de ye tete ne say asawase nsem a esisi ye na abrantie bi ye fe ne Masawudu wo ye na dwen say wo be contest eye asawase seat no ya mpene amana an contest no ene hu ebufu na atese ye de abo Kwame Zu nto mo susu say wo mo bo Kwame Zu no eye Masawudu yi ne nkrofo say muni amati asem na se na Masawudu wo ye na de say woni eye Mubarak Muntaka wo ye MP for Asawase Masawudu yi ye na de say woni no contest na NDC for disqualify Masawudu Mubarak no intino nkrofo kan because say ye disqualify Masawudu no ye ni aye hu ye say Masawudu nkrofo ekoloke the NDC regional office Ashanti regional office Masawudu nkrofo koloke eho na wo mo hye ties ho enti
na nkrofo ka say Masawood nkrofo they believe say obi a wo sha ase ema ye disqualify Masawood yi Kwame Zui edimo tintiman na tell say wo mo a wo ma ye disqualify Masawood yi Kwame Zui kan obi because ono ne general secretary wa wo say party there eba eya general secretary ene chairman wo mo na wo mo ye mpanyifo e wo party mu nti wo mo susu say Kwame Zui wo kan obi ena Masawood ye disqualify no ntia ena nkrofo yi akoche no because eye na wo koye no eye sebe nkremofo eye na okoye ena ye say Masawood supporters wo mo ba ho ena wo mo be che Kwame Zui ebo no. So that is what we are hearing. Inti omo na wo mo ka me hu say ebi mo reporting on this matter ka so eye ochenhene asem na wo kokan no ba dabi it can never be ochenhene asem because asem we yesi Ashanti region. Inti eye Masawood Mubarak ana mu em say MP no a woteso no na Masawood no contest no ye fe no Mubarak Muntaka but we ya Masawood Mubarak ana em say spelling is different ba ku ye e na ba ku ye I internet here for eno ene nsema AC na emsensem anansensem we nya ekoso no na enkrofo blame abrante bia ye friend no Shafi Ibrahim wo mususu se sa Shafi Ibrahim yi wo ye obi a wo ye NDC ni ma patrese Ashanti region no ba ho a wo ye obi a NDC for like wo ye NDC ni papa na enkrofo kan se sa Shafi Ibrahim yi wonim hu bibi ngofo ka Shafi Ibrahim ono ane nkrofo na tese ebo because ene me dinga ntre no omo bo eye Kwame Zui na nkrofo gina ho a wo mo hwe nti nkrofo ka se Shafi Ibrahim nkrofo na wo mo ebo eye Kwame Zui because nkrofo nim sa Shafi Ibrahim nti wo mo ka se Shafi Ibrahim na wa ma nkrofo abo eye Kwame Zui na Shafi Ibrahim ya me ka se Kumase ho wo ye NDC ni a obianim no wa ba bonten de nsema betuja ka se wo no de wonim ho hwe na me pese me read the statement no word for word na ye ni ayete asem na so say I was at the Central Mosque on Sunday but I was not present when Kwame Zui was being beaten. Mo say the Central Mosque no bebi ana wo mo ye no na wo ho but na ye bo Kwame Zui no na wo ni ho. I say I am surprised they are saying I was present and so I know his attackers. I know there's some Shafi Ibrahim in Shira FM for an interview now. What can ye say? Anyone say Kwame Zui nkrofo can say we no Shafi Ibrahim onim hu bibi na ono Shafi Ibrahim na say we could wa bo nkrofo anu ma wo mo kodi we. I say adini sin no ni ho. Nti omo mo ka say we no Shafi Ibrahim no wo ho no ni nia ntro. Now, according to him, no was say when you report say Kwame Zui nkrofo bi abono ema ye rashe no efri ho e de local hospital. Now when you say report no na wo no so wodi mrika eba ho because obi friend the train say ya bo Kwame Zui nti esan say wo ni ho ni nti no wodi mrika eba ho na wo ba ho no wo ma na wo mo bo Kwame Zui no na wo mo efri ho Kwame Zui na nkasa nso na wo efri ho nti wono de se wo bi ka se wo hu no wo ho a ebia ye ma ne call say ye bo Kwame Zui na wo mbra no na ebia o mu hu no wo ho but say bro no koso na wo ho pan de ene ade a na ono Shafi Ibrahim na wo ho nti wo se wo bi a wo beka say wo no Shafi Ibrahim na obi oba na adwen say wo link no to the attack of Kwame Zui no that person is not being fair to him because in the first place he wasn't there atiase nti eno ne kasa koso eno ne nsema koso ewo Kumase me ne wo kasa na things like this obviously you don't expect me to condone this and yet because it doesn't speak well of our democracy. It doesn't speak well of our democracy. Now I hope say the police will actually see to it say wo mo this anya branson wo mechi omo say earlier this year or say late last year similar thing so ewo NDC for of Ashanti regional office main office where ye nya ye hu ye kobbo nkrofo bi tuo ekum nkrofo bi up to ende ensem ye ni bebi ekodu ase ye the politics and nkrofo be ka so NDC for the to trust them na NDC for so be ka so ye nim say nkrofo we na sha ase ase ama ensem no akotiada. I hope that this will not be a similar thing because say what no say abun nkrofo bi say de enye ma mo try ma join comment box me for me that